زوجي رائف بدوي حصل السنة الماضية على جائزة سخروف من طرف البرلمان الأوروبي، وقد أتيحت لي هناك الفرصة أن أتحدث أمام قوات وأعضاء البرلمان الأوروبي وممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الحكومية، وما زلت أتحدث أملا في تحقيق الإنصاف والعدالة. Good evening. I feel privileged to be here, and I'm grateful that I get the chance to speak in front of you today. As you know, last year, my husband Raif Badawi received the 2015 Sakharov Prize awarded by the European Parliament. Therefore, I had the opportunity to speak in front of members of the European Parliament, journalists, and representatives from different international organizations. I will go on speaking about my husband, always hoping for justice. فقط من أجل التذكير، رائف ما زال يقبع في أحد سجون المملكة منذ 17 يونيو 2012. أطفالنا يعيشون معي هنا بكيبيك في مدينة شربروك ولم يروا والدهم منذ 5 سنوات. I would like to remind you about Raif's story. My husband has been languishing in a Saudi prison since June 17, 2012. Our children live with me in the city of Sherbrooke, Quebec in Canada. They have not seen their father for 5 years now. كتبت كتاباً أحكي من خلال قصتي مع رائف، وللمرة الأولى في حياتي التي وجدت نفسي ملزمة لأتحدث بوجه مكشوف وبمفردي عن زوجي وأطفالي ومعاناتنا. كان ذلك حينما هربنا من السعودية إلى مصر، ومن بعد مصر إلى لبنان، وبعدها إلى كيبيك. كامرأة لم أتصور أو أتخيل حينما كنت في السعودية أنه في يوم ما سأقف أمام وسائل الإعلام الدولية لأدافع عن حق زوجي في حرية التعبير. I wrote a book about my story with Raif, and about the first time I found myself having to publicly talk about our family's suffering. It was when we escaped to Egypt, lived in Lebanon, and then settled in Quebec. As a woman living in Saudi Arabia, I had never imagined myself standing in front of international media defending my husband's freedom of expression. كتبت عن السعودية التي كان يحلم ويعمل من أجلها رائف، تلك المكتسبات التي كان يطمح لها في مجال حقوق المرأة والشباب. I also wrote about the Saudi Arabia Raif dreamed of and worked for, a Saudi Arabia where youth and women's rights were respected. تحدث رائف لغة الحرية من خلال كتاباته ومدونته، وبعد ذلك أسس شبكة اسمها الشبكة الليبرالية السعودية التي تابعها ملايين من الناس مستعملين أسماء مستعارة. بعض مقالاته كتبت وترجمت ونشرت في كتابه 2015. Raif speaks the language of freedom fluently through his writings and blog posts. He founded a website called the Network of Saudi Liberals, which later became the Liberal Saudi Network. It was quickly followed by millions of people who were using aliases. It became a place of debate and struggle. Extracts from his posts have been published in a book in June 2015. في شبابه المبكر لاحظ رائف إلى أي حد أن الحرية غائبة في مجتمعهم، وبدأ في التعبير عن قلقه من خلال كتاباته التي كانت السبب في اعتقاله. لقد تم الزج به في السجن وحكم ب10 سنوات سجن و10 سنوات من السفر و1000 جلدة. يوم 9 يناير 2015 تلقى رائف 50 جلدة الأولى. Ever since his early adulthood years, Raif realized the extent of the oppression and the missing freedoms in his society. He started expressing his concerns through his blog posts, which eventually were the reasons for his arrest. He was convicted and sentenced to 10 years in jail and to 1,000 lashes, as well as a 10-year travel ban. On January 9, 2015, Raif received the first 50 lashes. خلال سبتمبر 2015 أسست بكندا مونتريال مؤسسة رائف بدوي للحرية التي تتبنى وتدافع عن قيم رائف. In order to honor Raif's values, I launched in Canada in 2015 the Raif Badawi Foundation for Freedom, a very young foundation with many projects underway. وما زلنا نناضل من أجل قضية زوجي في الوقفات الاحتجاجية التي تنظم أسبوعياً في كل من شربروك، مدينة النمسا، وفي مناطق عديدة في العالم. We are still fighting for my husband's cause. Weekly sit-ins are organized in front of King Abdullah's Center for Interfaith and Interreligious Dialogue in Vienna, as well as the City Hall in Sherbrooke and many other cities around the world. أيها السيدات والسادة، حينما تم تعيين السعودية بمجلس حقوق الإنسان أملت خيراً وقلت أن الوقت قد حان للإفراج عن رائف. ثم جاءني مؤخراً أمل جديد حينما سمعت أن السعودية تعمل على الحد من صلاحية الشرطة الدينية أو ما يعرف بهيئة الأمم بالمعروف والنهي عن المنكر. الأسبوع الماضي ما يزيد عن
14,500 امرأة وقعوا عريضة تطالب بإلغاء نظام المحرم والولي. Ladies and gentlemen, when Saudi Arabia was appointed last year to the United Nations Human Rights Council, I felt hopeful and I thought that things would look up for my husband and that he would be released. Recently, I had an inkling of hope with the news that the government will be limiting the powers of the notorious religious police, also known as Mutawar. The law states that officers of the Committee for the Promotion of Virtue and the Prevention of Vice are no longer allowed to chase suspects or arrest them. Another inkling of hope happened last week when more than 14,500 women in Saudi Arabia have signed a petition calling for an end to the country's male guardianship system. وصلنا من خلال ما سبق أن السعودية تقول أيضا إعادة النظر في قضية رائف. نعلم أيضا أن كيبك منحت رائف تسهيلات من أجل الهجرة لكندا، وأن مدينة شربورك منحته الجنسية الشرفية. ما الذي حصل لا أعرف، وما الذي يمكننا القيام به مستقبلا لا أعلم. نأمل من الحكومة الكندية أن تؤمن لرائف عبور آمن لأراضيها. نعلم جميعا أن قضايا مشابهة كما حصل مع نشطاء حقوق الإنسان رواندا. أسفي نظم أعضاء مجلس حقوق الإنسان للاتحاد الأوروبي في المطالبة الرسمية بالإفراج عن رائف. We thought, according to the events mentioned previously, that the Saudi government would reconsider Raif's imprisonment. We all know that the Quebec authorities have granted Raif a selection certificate, the first step to speed up his immigration process. The city of Sherbrooke in Quebec made him honorary citizen. What happened since then? What can be the next step? I don't know. We can only hope that the Canadian government will secure a safe passage to Canada for Raif. We all know about similar precedents, such as the human rights activists from Rwanda. Will members of the United Nations Council for Human Rights join the European Parliament and ask for Raif's release? من سجن ذهبا بالسعودية إلى بيت عائلتي بشربروك كيبيك. جميعنا نتقاسم أمنية وحيدة أن يتم جمع شملنا قريبا. أملي فيكم قريب كبير، وشكرا جزيلا لكم ولكل القائمين على هذا المحتفل. وأي أحد عنده سؤال يتفضل. From the Dahban Central Prison in Saudi Arabia to my family home in Sherbrooke, Quebec, our wish is one, to be reunited again. We trust that your help can make a difference. Thank you.